காய்ஸ், இதை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். இது என்னன்னா பவர் பேங்க் தான். பட் இதோட பஞ்சாயத்து என்னன்னா, எதுக்கு இந்த பவர் பேங்க்கு வீங்கி இருக்கு? ஸோ எந்த சைடு பார்த்தாலும் பர்கர் மாதிரியே வீங்கி இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை. இங்கே டோர் ஓப்பன் ஆகிருக்கும். இது எதுக்கு, என்ன ரீசனு யாருக்குமே தெரியாது. பட் நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. ஸோ இதுதான் மீவோட பவர் பேங்க். எந்த பக்கம் வச்சாலும் ஆடோட பவர் பேங்க் ஒரு சர்ஃபேஸாக ஃப்ளாட்டாகவே இருக்காது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் இது வந்துட்டு பேட்டரியோட லைஃப் ஸ்பேன் ஆகிருக்கு. ஸோ ஓவர் சார்ஜ் வந்துட்டு ரொம்ப சார்ஜ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ண என்ன ஆகும்னா, இந்த பேட்டரியில் இருக்க கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு நல்லா டிகிரேட் ஆகும், இந்த செல்சஸ் ஆகும், பேட்ரி வந்துட்டு வீங்கும். ஸோ யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் பேட்ரி இஷ்யூ வரும், யூஸ் பண்ணாலும் பேட்ரி இஷ்யூ வரும். இது வந்துட்டு நாங்கள் தாறுமாறாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இதோட பேட்ரிக்கு இந்த ஒரு முடிவு. ஸோ நாங்கள் யூஸே பண்ணாமல் போனால் பேட்ரியும் நிறையா இருக்கும், பட் யூஸ் பண்ணி தாறுமாறாக யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ கூட சார்ஜ் நல்லா வரும், பட் இது வந்துட்டு வீங்கு போகுது. ஸோ இதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃப் இல்லை. ஸோ அதனால இதை டிஸ்மேட்டில் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம். சரி பிரிச்சுக்கங்க. ஆனா இது புதுசா இருக்குண்ணே, புதுசா இருக்கு. ஸோ இதுதான் பேக் பாடி. பேட்ரி வந்துட்டு ஸ்வெல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த மேலே வந்துட்டு ஸ்வெல்லாக இருக்குது, நிறையா சார்ஜிங் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். ஸோ இதை வந்துட்டு சைக்கிள்னால வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஸ்வெல்லாக இருக்குது. இது ஏதோ இந்த ஹீட்டுக்காக கொடுத்துருக்குறோம், ஹீட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக. இது ஹீட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்குறோம் தெரியுது. இது ஒரு நல்ல ஐடியா தான். ஸோ இது மாதிரி வச்சுட்டாங்கன்னா அங்கங்கே போர்டெல்லாம் ஹீட் ஆகிறது வந்துட்டு இதே கம்மி பண்ணிக்கும். ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்வெல்லாக இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃப். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சேஃபானது இல்லை. ஸோ ஸ்வெல்லானதுனால மேட் இன் சைனா தான். என்ன தான் இந்தியான்னு பேரை போட்டு விற்றாலும் உள்ளே இருக்குது சைனா ஐட்டமாக தான் இருக்குது. இந்த பாடியை தூக்கிறதுக்கு முன்னாடி போர்டில் இருக்கிற 2 ஸ்க்ரூ கழட்ட வேண்டியது இருக்குது. சரி வாங்க, நம்ம பாரம்பரியமான மஞ்சள் கலர் ஸ்க்ரூ டிரைவர்லேருந்து ஆரம்பிப்போம். தயவு செஞ்சு இது யாரும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. இட்ஸ் நாட் ஃபார் ரைட். மொத்தம் எத்தனை ஸ்க்ரூ இருக்குது, எல்லா ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக. ஸோ 2 10,000 mAh 2 பேட்ரி பேக் இருக்கிறதுக்குள்ளே. ஸோ ஷார்ப்பானது ஏதோ ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சு பேட்டரி நிமிடக்கூடாது. ஏன்னா பேட்டரி குத்திருச்சுன்னா
வெடிக்கிற சான்சஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ஒரு சேஃப்டியான ஒரு மெட்டல் பீஸை வச்சு தான் எடுக்கிறேன். தானே ஒரு பீஸ் கீழே உள்ளே ஓடி வருது. என்ன இது? என்ன ஐட்டம் தெரியல. ஓ, அந்த எல்இடி லைட்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்து கொடுக்குறாமா. ஓகே, ஸோ இதுதான் பேட்ரி பேக். கீழே இருக்கவன் மேலே இருக்கவன் ரெண்டுமே ஸ்வெல்லாக இருக்குது. ஸோ பேட்ரி டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார் இது உள்ளே வச்சுருக்கான். நடுவில் வச்சுருக்கானா? சேஃப்டியாக நடுவில் வச்சுருக்கான். ஸோ இதோ 10,000 mAh, இதோ 10,000 mAh. ஸோ இது வந்து ஸ்வெல்லாக இருக்கிறதுனால இது வந்து யூஸ் பண்ணுறது அவ்வளோ சேஃப் இல்லை. இந்த ப்ளூ போட்டால் ஏதோ போட்டு வச்சுருக்கான். அந்த ப்ரெஷருக்கு அந்த ஷேப் அப்படியே இருக்குது பல்காக. பட் உள்ள இங்கே ஏதோ பிளாஸ்டிக் ஒன்று கொடுத்துருக்கான். இது ரெண்டுமே மடியக்கூடாதுன்ட்டு. ஓகே, இது காய்ஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன்.